Shocked by a horrific gang rape, this Bengal constable decided to train over 60,000 girls in self-defense for free. নমস্কার, আমি কৌশব সান্যাল। বিগত 10 বছর ধরে আমি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা যেমন বীরভূম, হুগলি, বর্ধমান ইত্যাদি জায়গার বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্রীদের আমি একদম বিনা পয়সায় আত্মরক্ষার ট্রেনিং করাচ্ছি। Kaushav Sanyal is a true force for good, brought to you by the Better India and the Aditya Birla Group. In 2013, the horrific gang rape and murder of a class 9 student shook Sanyal to the core. As a father to a young daughter, he made a life-changing decision to empower girls through self-defense training. আমি ঠিক করেছি এবার থেকে প্রত্যেক মেয়েকে আমি আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ দেব। He launched Mission Swayam Siddha, training school and college girls across West Bengal in simple yet powerful techniques. How to escape a hold, what pressure points to strike at, and how to fight back. Even after long night shifts as a constable or grueling 150-kilometer journeys, he doesn't miss a single class, taking this knowledge to remote villages where it's needed the most. আমার নাম সুমি দাস, আমি গোয়ালপাড়া তরুণ বিদ্যালয়ে পড়ি। আগে যেই ছেলেগুলো আগে আজে বাজে কথা বলতো, গালাগালি করতো, মুখিস্তি দিত, সেরকম আর কেউ করে নাই। ক্যারিয়ার করার পর থেকে সেরকম আর কেউ আমাকে বলেনি বা করেনি। Today, over 60,000 girls and even teachers have trained under him. He also started Mission Ananya to train married women in self-defense. নমস্কার, আমি শ্রেয়া ভট্টাচার্য, ক্যারেটা শেখি। তো স্যার থেকে অনেক কিছু আমি শরীরের জোর পেয়েছি, মনের জোর পেয়েছি, একাগ্রতা পেয়েছি। এখনও সেগুলো আমার অঙ্গ হিসাবে চলছে। These girls are not just trained in self-defense, they've also represented India at international tournaments and brought home gold. Defend yourself first, attack if necessary like a fierce tiger. This is Kaushav's message to girls and women across India.